And here we go. 안녕하십니까. 오늘 참석해주신 여러분께 감사의 말씀을 드리며 지금부터 NC소프트 2023년 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜을 시작하겠습니다. 본 컨퍼런스 콜은 NC소프트의 발표가 있은 후 참석해주신 여러분을 모시고 질의응답 시간을 가질 예정입니다. 질문을 하실 분은 전화기 버튼의 별표와 1번을 누르시기 바랍니다. 그럼 지금부터 NC소프트의 발표가 있겠습니다. Good morning and good evening. Thank you all for joining this conference call. And now, we'll begin the conference call of the fiscal year 2023 first quarter earnings results by NCSoft. This conference will start with a presentation followed by a divisional Q&A session. If you have a question, Q&A is please today. press star 1, that is star and 1 on your phone during the Q&A. Oh, shit. I don't have a thing. We shall commence the presentation by NCSoft. 네, 안녕하세요. 주식회사 NC소프트 IRC 김장욱입니다. 오늘 NC소프트 2023년 1분기 실적 발표에 참여해 주셔서 대단히 감사합니다. 먼저 실적부터 말씀드리겠습니다. Good morning and hello. I'm Jason Lee, head of IR at NCSoft. Thank you for joining the company's first quarter 2023 earnings presentation. I will begin with the earnings highlight. 1분기 매출액은 리니지 W의 매출 하향 안정화 등으로 전분기 대비 13%, 전년 동기 대비 39% 감소한 4,788억 원을 기록했습니다. 영업이익은 영업비용 전반이 감소하며 전분기 대비 72% 증가한 816억 원을 기록했습니다. 전년 동기 대비로는 67% 감소했습니다. 세전이익은 1,413억 원, 당기순이익은 1,142억 원으로 전분기 대비 모두 흑자 전환했습니다. 전년 동기 대비로는 각각 39%, 32% 감소했습니다. On the back of downward stabilization of Lineage W sales, Q1 sales was down 13% Q-over-Q and 39% year-over-year, reporting 478.8 billion won. Operating profit was up 72% Q-over-Q to 81.6 billion won on across-the-board decline in operating expense. While on a year-over-year basis, operating profit dropped 67%. Pre-tax income was 141.3 billion, with net income at 114.2 billion won, both turning around to profit versus last quarter. On a year-over-year basis, there was a decline of 39% and 32% respectively. 이어서 각 게임별 매출에 대해서 설명드리겠습니다. 리니지 W는 전분기 1주년 업데이트 이후 이번 분기 대형 업데이트가 부재했던 영향으로 전분기 대비 31% 감소한 1,226억 원을 기록했습니다. 2분기에는 다시 한번 대규모 업데이트를 시행할 예정이며 23년에는 매출 안정화 단계에 진입하여 보다 안정적인 성과를 이어갈 수 있을 것 같습니다. Next is breakdown of sales by each game. Following the first year anniversary update previous quarter, there weren't any large-scale updates for Lineage W this quarter, which drove Q-over-Q sales down by 31% to 122.6 billion won. We will have another round of large-scale updates scheduled during the second quarter, and as top line will enter a cycle of stabilization in 2023, we can look forward to a more steady earnings trend going forward. 리니지 M은 전분기 대비 15% 증가한 1,301억 원을 기록했습니다. MAU, DAU, PCU 등 모든 트래픽 지표가 견고히 유지되고 있으며 출시 7년 차의 게임이 여전히 전성기를 누리고 있습니다. 앞으로도 고객 중심의 운영 정책으로 게임의 라이프 사이클을 지속 확장해 나가도록 하겠습니다. Lineage M posted Q-over-Q growth of 15%, reaching 130.1 billion won. We see all of the traffic-related measures, including MAU, DAU, and PCU, trending strongly as the game still is in its heyday despite it being a 7th year since the launch. We will continue to extend the life cycle of the game underpinned by user-centric servicing policy. 리니지 2M은 국내 매출이 견고하게 유지되었으나 북미, 유럽 등 해외 매출 감소로 전분기 대비 11% 감소한 731억 원을 기록했습니다. 2분기에는 게임 내 전투 활력을 불어넣을 많은 업데이트를 진행할 예정이며 23년 내내 안정적인 매출을 달성하기 위해 노력할 것입니다. While Lineage 2M domestic sales is on a solid trajectory due to a decline in overseas sales from North America and Europe, sales were down 11% Q-over-Q, reporting 73.1 billion won.
We are planning on an update that will revitalize in-game combat in Q2 so that we may achieve steady revenue stream throughout year 2023. PC 게임들의 매출은 전분기 대비 12% 감소한 914억 원입니다. 대규모 업데이트로 지난 분기 일제히 매출이 상승했던 리니지 2, 아연의 매출이 사업 활동 강도 조율에 따라 감소했습니다. Sales from 5 PC game titles were down 12% Q-over-Q to 91.4 billion won. This decline is attributable to the fact that we dialed down the level of business activities, which in turn pressured down sales from Lineage 2, and Aion, whose sales shot up last quarter owing to a large-scale update. 블레드 앤 소울 매출은 전분기 대비 1% 증가한 73억 원이며 길드워2는 지난해 선보인 확장팩의 출시 효과 감소세로 전분기 대비 10% 감소한 204억 원입니다. Blade and Soul sales were up 1% Q-over-Q to 7.3 billion won, while Guild War 2 sales fell 10% Q-over-Q, reporting 20.4 billion won, on lapse of impact from the release of expansion pack last year. 로열티 매출은 전분기 대비 9% 증가한 423억 원을 기록했습니다. 중국 길드워2 로열티가 전분기 대비 큰 폭으로 증가했습니다. 올 초부터 중국 시장 내 경쟁 상황 변화로 중국 내 길드워2의 트래픽과 매출 지표가 모두 가파른 성장세를 보이고 있고 이번 분기에는 2014년 출시 이후 최고 분기 매출을 기록했습니다. Finally, royalty sales were up 9% Q-over-Q to 42.3 billion won, with China's Guild War 2 royalty seeing a much higher Q-on-Q rise. Changes in competitive landscape in China since early this year triggered a steep growth in traffic and sales for Guild War 2 in China, which led to highest quarterly revenue since its rollout in 2014. 다음은 비용에 대해서 말씀드리겠습니다. 1분기 영업비용은 전분기 대비 21% 감소한 3,971억 원으로 집계되었습니다. 항목별로 살펴보면 인건비는 지난 분기 인식한 리니지 W 인센티브가 소멸되며 전분기 대비 9% 감소한 2,119억 원입니다. 마케팅비는 게임 전반의 대형 업데이트가 부재했기 때문에 전분기 대비 90% 감소한 49억 원입니다. 감가상각비는 전분기 대비 8% 증가한 279억 원입니다. 매출 변동비 및 기타 비용은 모바일 게임 매출 감소에 따른 유통수수료 감소로 전분기 대비 21% 감소한 1,525억 원입니다. Next is the cost breakdown. Q1 operating expense was down 21% Q-over-Q to 397.1 billion won. Labor cost was down 9% Q-over-Q to 211.9 billion won on the back of lapse of impact from last quarter's Lineage W incentives. Marketing expense was down 90% Q-over-Q to 4.9 billion with the absence of large-scale update across the game portfolio. Depreciation increased 8% Q-over-Q, reporting 27.9 billion won. While variable costs and other expenses were down 21% Q-on-Q to 152.5 billion won on lower distribution fees following a decline in mobile game revenue. 당사는 올 하반기 TL을 비롯한 글로벌 신작들을 시장에 선보일 계획입니다. TL은 최근 발표된 바와 같이 만여 명의 유저들을 대상으로 크로스 베타 테스트를 진행할 예정입니다. 정식 서비스에 준하는 수준으로 TL의 다양한 콘텐츠를 충분히 공개하고 게임 전반을 최종 점검하고자 합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 이번 CBT를 시작으로 TL은 본격적인 출시 레이스에 돌입하게 될 것이며 향후 더 많은 소식을 전해드리도록 하겠습니다. This year, we plan to bring to market new global titles, including TL, in the second half of the year. As per the recent announcement, we plan on running CBT closed beta test of TL against 10,000 users, which is not much different to a full-fledged service level. We therefore look forward to your interest and participation, as our intent is to do a final check on the game and fully open and share in advance diverse array of content from TL. With the start of CBT, TL will begin its race for a rollout, and while that's ongoing, we will come back with more news to share. 비MMO 장르의 모바일 게임들 역시 순조롭게 준비되고 있습니다. 당사의 MMORPG 개발 노하우를 접목하여 차별화된 게임성을 제시할 것이며 다양한 장르, 다양한 플랫폼 기반의 신작 출시를 통해
NC의 새로운 성장 스토리를 만들어 가겠습니다. Also, preparations behind 4 different mobile games, which are non-MMOs, Is that all we're are getting for on a TL? smooth sail. Stuff we We were will going to do, present a basically. unique game ability by merging our MMORPG development know-how into these games. By launching new titles from varying genres and platforms, we will be writing up a new story of growth for NC. They said 방사는 AI 기술이 they're doing a 게임을 CBT 결합하여 for 회사와 TL. 고객 모두에게 새로운 Didn't really 가치 say 제공해 that 줄수 it's 있다는 delayed. I 판단에 didn't catch AI that 기술 they 개발 actually said it's 힘써왔습니다. delayed, but they said they'll roll out the We have been plan. endeavoring to develop AI technology under the recognition that we can offer new value to customers and the company alike when we combine our AI technology with games. 지난 3월 프로젝트 M을 통해 AI 기술 기반 디지털 휴먼을 선보이며 국내외에서 They did say 긍정적인 that? 반응을 I might have 이끌어냈으며 missed 올해 that. 하반기에는 자체 개발 AI 플랫폼을 사내 오픈하여 임직원들이 AI 기술을 실제 게임 개발에 활용할 수 있도록 지원할 계획입니다. Project M last March showcased AI-powered digital human receiving positive feedback from both Korea and overseas. We plan to open up our Oh, they did say proprietary it? AI platform Okay. to our employees I don't know how I missed so that they that. can utilize such AI tech in actual game development. Oh, gotcha. Okay. 당사는 게임 사업에 특화된 AI 기술 개발을 통해 게임 개발 프로세서를 효율화하는 것은 물론이고 콘텐츠의 몰입감을 높이는 등 게임 콘텐츠의 질적인 도약을 이끌어낼 것입니다. 이를 통해 미래 성장 기회를 Might get some more in the 발굴하고 Q&A 있는 이해에서 많은 관심 section, 부탁드립니다. but that's probably 그럼 it for the 이것으로 presentation 2023년 for 1분기에 TL. 대한 실적 설명을 마치겠습니다. 다음 분기에는 더 좋은 소식으로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. We are planning on developing AI technology tailored for the game business, through which we will not only make the game development process more efficient, but also make more immersive content with a view towards leveling up the quality to a new level. These efforts will help us explore future Buzzwords. growth opportunities, and as such, I ask for your continued interest. This brings us That's to true. the end of the first quarter 23 earnings presentation. I hope to be back with more promising news next quarter. Thank you. Wait, is they going to do the Q&A now or not? 지금부터 질의응답을 시작하겠습니다. 질문을 하실 분은 전화기 버튼의 별표와 1번을 누르시기 바랍니다. 질문을 취소하시려면 별표와 2번을 누르시면 됩니다. Now, Q&A session will begin. Please press star 1, that is star and 1 if you have any questions. I would if I Questions had will a... be taken according to the order you have had a star pressed the thing. number star I don't. 1. For cancellation, please press star 2, that is star and 2 on your phone. It's for investors only, I see. 처음으로 질문해 주실 분은 골드만삭스의 에릭 차 님입니다. The first question will be provided by Eric Cha from Goldman Sachs. Please Yeah. go ahead with your question. Goldman Sachs. 네, 질문 기회 감사합니다. 두 가지 질문 드리겠습니다. 국내에서 최근에 그 24, 대형 I could see, I 모바일 could totally see 신작들이 it. 좀 나왔었는데 그 NC소프트 게임에 대해서 이에 대한 뭐 트래픽이나 매출에 대해서 영향이 있었는지 또 그와 연결해 가지고 그 2분기의 모바일 게임 매출 전망이 어떤지 그 컬러 부탁드리고요. 두 번째 질문은 그 국내 언론에서 이제 NC소프트가 오랜만에 그 G스타에 참여한다고 이제 제가 봤는데요. 실제로 참석을 하시는지 그리고 혹시 그럼 그때까지 그 TL은 안 나오는 걸로 생각을 해야 되는 건지 아니면 그와 상관없이 그 독립적인 이슈인지 설명 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Thank you for taking my question. I would like to ask 2 questions. First is, we'd like to know whether there has been any impact on NCSoft's traffic or top-line revenue on the back of the launch of these large-scale mobile MMORPG new titles that we've seen in the domestic market. And also, can you provide some color as to what your outlook is for your second quarter mobile game revenue? Second question is that I've seen through a news article that NCSoft will most likely be participating in the G-Star event. So even despite the fact that the TL will not yet be rolled out at that point in time, or are these two issues separate and independent? 네, 질문 감사드리고요. 현재 그 말씀 주신 그 여러 가지 MMORPG 시장의 경쟁이 여러 작이 출시되고 Mobile makes a lot of money. 경쟁이 심화되는 거에 대해서는 저희 회사는 오히려 긍정적으로 보고 있습니다. Well, thank you for that question.
Regarding your question about deepening competition in the MMORPG market and the release of new titles into this game segment, actually from our company's perspective, we view this from a positive light. 지금 현재 상황에서도 저희 그 모바일 게임 세 가지 IP의 트래픽에는 별다른 큰 변화가 관찰이 되지 않고 있습니다. And we have not yet been able to observe any changes to the traffic that is being driven by our three mobile IP games. 저희는 이 추세가 2분기에도 안정적인 매출을 저희가 지속적으로 유지할 것으로 생각을 하고 있습니다. And we also believe that such a steady trend will continue into the second quarter. I mean, in terms of the top line revenue. 결론적으로 저희 회사에 대한 어떤 매출 및 트래픽의 잠식 효과는 제한적이라고 말씀을 That should be, 드릴 수 right? 있고요. Yeah. 저희는 오히려 국내 시장에서 그 저희가 강점을 가지고 있는 MMORPG 장르가 계속 절대적인 지배력을 가지고 있다는 것을 확인하는 기회로 생각을 하고 있습니다. So all in all, we believe that there is and there will be limited impact in terms of the erosion into our revenue and traffic regarding the impact from these other competing titles. We actually believe that this is an opportunity for us to once again affirm a very strong dominance that we are enjoying in this MMORPG genre in the domestic market. 그리고 G스타 관련해서는 저희가 잘 아시지만 그동안에 엔싱이라는 그 온라인상으로 저희 개발 중의 신작들을 공개하는 활동을 활발히 해왔는데요. 올해는 G스타를 참가해서 이걸 좀 더 오프라인에서도 저희 고객들과 또 여러 관련된 분들을 직접 만나는 기회를 가지고자 하고 있습니다. Now, regarding your question on G-Star, as you know, we've been very actively showcasing and highlighting our new title releases through the NSING, our online approach. But this year, we are also, by participating in the G-Star event, will be able to really meet face-to-face offline with our customers as well as related stakeholders. 여러 가지 어떤 작품을 출품할지는 지금 현재 논의 중이고요. TL은 G스타 참가하는 거는 무관하게 저희는 TL 일정은 G스타와 무관하게 진행 중이라는 걸 말씀드리겠습니다. With regards to which title we will be taking to G-Star is something that we will be making a decision on in the near future. And regarding the relationship between TL release and G-Star, irrespective of the G-Star event, our TL related timeline is at this point ongoing smoothly. 다음으로 Thanks for the follow. 질문해 주실 분은 Appreciate HSBC의 it. 김준현 님입니다. The following question will be presented by Junhyun Kim from HSBC. Please go ahead with your question. 네, 질문 기회 감사드립니다. 저 두 가지 질문이 있는데요. 첫 번째는 이제 TL 이외에 말씀 주셨던 TL. 그런 TL. 모바일 게임들 일정 다시 한번 업데이트 부탁드리고, 그다음에 TL 일정 관련해서도 G-Star is TL, Throne Liberty. G-Star is like a Korean game thing. 이제 모든 모바일 게임들이 2분기 업데이트를 좀 많이 예정을 하시고 계신 걸로 보이는데 이제 그렇게 되면은 it's their big, 마케팅비를 it's their real big, 굉장히 많이 E3 type 세이브를 event. 했는데 이게 좀 과거 수준처럼 올라갈지 아니면 계속해서 좀 Yeah. 효율적인 집행을 So we got a lot of info about 좀 이런 업데이트가 있을 got a lot of 건지 info 좀 about TL from 공유 G-Star 부탁드리겠습니다. last year. I think that was in Thank when you. was I have G-Star two last year? questions to ask. First is, aside from TL, can you provide us with an I forget when update that was as last to year. what your mobile game wanna say it was timeline around this pipeline time. looks like? Can there be any timeline differences or gaps vis-a-vis Amazon games? And second question is, I understand that there's quite a bit of update that is scheduled to happen for your mobile game in the second quarter.
in Q1, you've significantly saved on marketing spending. So as we enter into Q2, would there be a rebound or increase in marketing spend, or would you be able to maintain the current level of marketing spend efficiency under which you would carry on forward with the update? 네, 준현님 질문 감사드립니다. 저희가 기존부터 계속 말씀드려온 것처럼 올해는 저희가 전체적으로 TL을 포함해서 5종을 출시를 예정을 하고 있는데요. TL은 뭐 잘 아시는 거고, non-MMO 모바일이 When is G-Star? 현재까지는 출시 목표를 하고 있습니다. I don't know. For some reason, when I open a new tab, Our I can't get plan anywhere. from the beginning was to release 5 I was gonna new look it titles up, but this I year. don't- That I includes can't. TL. You know of TL quite well. There are other 4, which is non-MMO mobile titles. 이 non-MMO 모바일에 대해서는 저희가 I don't know if we're going to get anything else about TL. 별도로 순차적으로 공개를 드리겠습니다. Now, regarding the specific timeline for release of these non-MMO mobile games, we will consecutively or subsequently share with you the timelines when the time comes. TL 말씀 주셨는데요. TL은 저희가 아시다시피 글로벌 퍼블리셔인 아마존 게임즈하고 Amazon Games. 출시 일정을 조율 중이고요. 여러 가지 시중에 알려진 대로 하반기 중에 출시가 될 예정입니다. Now, TL, you mentioned TL as well. So, November. you know, we are at this point coordinating the specific schedules with our global publisher, which is Amazon Games. And as you know, and It's as was G-Star. announced or as was mentioned, basically our target is to release it in the second half of the year. Yeah. 이 Oh, yeah. 출시 일정은 Second 전략적으로 half 저희가 confirmed 글로벌 again. 시장에서의 파급력을 Yep. 16th. 최대화하기 위해서 Roar, 지금 420. 조정을 Thank you, 하고 있는 buddy. 상황이고요. Appreciate you. 앞으로 그 관련해서 마케팅 활동이 아주 이 세부적으로 촘촘하게 준비가 되고 있고요. 저희가 그 시장에서 이거에 대해서 이해를 하실 수 있도록 Thank you, buddy. 별도 이벤트를 통해서 Much appreciated. 구체적인 일정을 공개를 할 예정입니다. Curious if Now, Jay. regarding the launch schedule, currently what we are doing is we're working on to come up with a way that we could maximize the impact of this new release across the global markets. So currently the marketing activity plan is being very thoroughly being prepared for us to achieve that objective. And we will be able to, in the very near future, hold a separate event where we will disclose and open up the actual schedule for this game title so that we could better help the market to understand how things would go. 마케팅 비용에 대한 효율성은 저희가 Marketing 작년부터 something. 계속, 말씀을 드려온 사항인데요. 2분기부터는 아마 1분기보다는 마케팅 비용이 더 정상화되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 그 이유는 2분기부터 더 많은 업데이트와 여러 가지 사업 계획이 잡혀 있기 때문에 당연히 1분기보다는 더 활발한 마케팅 비용 집행이 이루어질 거로 생각을 하고 있고요. 하지만 저희 기조가 기존과는 물론 기존에도 그랬습니다만은 마케팅 비용이 집행되는 게 얼마나 효율적으로 저희 매출로 이어지고 있고 또 단순하게 단기적인 매출이 아니라 여러 가지 측면에서 효과성을 저희가 면밀히 검토를 하고 진행을 하고 있기 때문에 2분기에서는 Richie hit 421. 저희가 계획한 목표에 따라서 Thank you, buddy. Appreciate you 증가가 guys. 있을 것으로 예상을 하고 있고요. 하지만 마지막으로 전체적인 마케팅 비용은 저희가 작년에도 굉장히 효율적인 마케팅 집행을 집행한 것처럼 그 정도 Lucky? 수준을 전체 1년 단위로 봤을 때는 그 정도 수준을 유지하지 않을까 생각을 하고 있습니다.
Regarding the efficient use of marketing spending, we've been highlighting the importance of this factor since previous year. Most likely in the second quarter, we think this marketing spend level would normalize to the previous levels compared to what we've seen in Q1. I say that because during the second quarter, we have many more updates that's lined up and also items under the business plan that will be implemented. So obviously that will increase the marketing spend more compared to what we've seen in Q1 based off of these more active marketing activities that is planned. Having said that, our position has always been the case that marketing spending and how efficient we actually go about spending the marketing budget has to really link with the generation of top line revenue. So not just from a short-term perspective, we actually check the effectiveness of such spending when we carry out the plans. So once again, as per or aligned with what we have planned, our second quarter marketing spending will creep up compared to what we've seen in Q1. But having said that, in terms of the total marketing spend, like was the case with the previous year where we were able to efficiently really spend our marketing budget, we think that for this year on a per year basis, you will see the marketing spend to be flattish versus previous year. 다음으로 질문해 주실 분은 키움증권의 김진군 님입니다. The following question will be presented by Jin-gu Kim from Kiwoom Securities. Please go ahead. Just second half is all they've said. 네, 질문 기회 감사드립니다. 두 가지 질문을 드릴 거고요. G-Star's in November. They said G-Star will not affect the release. 그 질문인데요. 올해 연간 집행 수준을 매출 대비 I think that October rumor is probably pretty accurate at this point. Would be my guess. 두 번째 질문은 현 시점에서 블록체인 비즈니스를 바라보는 회사 입장에 대해서 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. Thank you. I have two questions I would like to ask. Just some of the specifics on your marketing spend. Can you provide us with a number as to what the % of your marketing expenses against your top line sales or revenue and the absolute size of this marketing spend? Second is, can you elaborate as to what the company's stance is or approach is towards blockchain? 네, 남구 애널리스트 질문 감사합니다. 김진구죠. 죄송합니다. 제가 이름을 잠깐 잘못 불렀네요. Apparently they think that's a funny question. 마케팅 비중은 저희가 전년도가 그로스 레베뉴 기준으로 7% 집행을 했는데 올해도 그 정도 목표로 하고 있고요. 그게 저희가 절대적으로 얼마를 해야 된다 이렇게 회사에서 정하고 하는 건 절대 아닙니다. 사업부에서 판단하시는 거고 이거는 무슨 단순하게 재무적으로 저희가 이렇게 컨트롤할 수 있는 사항이 아니고 아까 말씀드린 것처럼 마케팅이란 게 단기 매출도 중요하지만 또 여러 가지 저희의 사업 지표에 연결이 되기 때문에 이거는 7% 정도는 작년 정도로 저희가 집행하지 않을까 하는 예상이고요. 하지만 절대로 이게 부분별하게 이렇게 효과성하고 상관없이 어느 수준 이상으로 올라가지는 않도록 하겠다는 게 저희 전사적으로 지금 공감대를 이루고 있는 Somebody ask the 상황이라고 말씀드립니다. Western beta test question, please. Jin-gu Kim, for your question. Somebody please ask The that. percent of marketing spend against our gross revenue last year was around 7%. So this year we are looking to have or spend around that level as well. But just to remind you that this is not a number that's dictated top down. It's not like we are having any financial control and that this is a number that has been handed down from the top to bottom. This is based off of the business judgments that were made at the business unit level. For a marketing budget and marketing spend, short-term revenue is important, but there are other business indicators that come into play. And so for this year, it's projected that we will more or less spend about 7% of gross revenue as we've done in the previous year. Another thing to point out is that we just have a corporate-wide consensus whereby we will not just recklessly spend marketing expense, we will be thoroughly mindful of the effectiveness of that money spent.
그리고 그 블록체인 말씀을 주셨는데요. 저희 회사는 지속적으로 AI뿐만이 아니라 이 블록체인 쪽에서도 여러 가지 기술적인 측면에서 관심을 가지고 있고요. 잘 아시다시피 그 레이어 1 최근에 그 상장도 되고 한 그 수이 토큰으로 유명한 그 미스틴 랩이라는 미국 회사에 저희가 투자한 사실도 이미 공개가 된 사항이고요. 그래서 그런 전반적인 측면에서 시장 환경과 기술 변화를 아주 면밀하게 모니터링하고 따라가고 있습니다. Regarding blockchain, the company is continuously interested in and also researching and studying into different technologies relating to not only AI but blockchain as well. As you know, for the layer 1 blockchain, we've recently made investments into a US-based company that was recently listed, Mistin Lab, known for its sweet token. As such, we are very closely monitoring the overall market environment and technological changes. 그 전에도 저희가 실적 발표 때 말씀을 드렸습니다만은 블록체인 기술이 게이머들에게 어떤 가치를 창출할 수 있다는 생각에는 변함이 없지만 그게 저희는 P2E 어떤 차원에서 Pay to Earn 차원에서의 접근 방식은 절대 아니고요. 저희가 이 블록체인 기술을 그 P2E 방식이 아닌 방식으로 게임에 결합하는 과정에서는 여러 가지 고려해야 할 대상이 많습니다. 제일 중요한 것은 게임 내에 이코노믹스가 에 미치는 영향, 그리고 게임 내에 흔히 우리 얘기하는 밸런스에 미치는 영향, 그런 게 사실은 지금 현재의 굉장히 볼러타일한 이 블록체인과 관련된 여러 가지 시장 상황. Long answer there, or a long question. I don't know where we're at 신중하게 here. 접근해야 되는 상황이기 때문에 저희가 그 점이 좀 확신을 갖기 전까지는 어떤 저희가 대외적으로 이거를 게임에 적용하는 것은 지금 당장은 저희가 생각을 하지 않고 있습니다. Mm-hmm. So as mentioned during the previous call, in terms of the blockchain technology, the company does believe that it brings value to the gamers. But we are not approaching this blockchain from the with the P2E, play to earn approach. More, it's actually aside from P2E, we are thinking of many different ways where we could bring blockchain technology and merge that and fuse that with game. And in so doing, there are many aspects that we need to be thoroughly mindful of. For instance, the impact that it will have on the in-game economics as well as the in-game balance. So in light of the current volatile market backdrop, we really need to be very prudent when we approach this blockchain technology. So up until the time we have firm belief and confidence in the way forward with blockchain, we will not be thinking of applying that or making announcements externally with regards to its application to games. 다음으로 질문해 주실 분은 CLSA의 김동준 님입니다. The following question will be presented by Dongjun Kim from CLSA. Please go ahead with your question. 네, 질문 기회 주셔서 너무 감사드립니다. 앞서 나왔던 질문에 조금 Let me know if anything happens while I'm gone. 보자면 Take a little break. 이제 다수의 경쟁작들이 출시가 되었고 I don't think we're going to get much. 크게 미치진 않았다고 말씀을 주셨지만 리니지 W 같이 사실 출시된 지 이제 뭐 상대적으로 얼마 되지 않은 게임 같은 경우는 이제 회사의 가이던스보다도 지금 계속해서 QOQ 하락세가 좀 가파르게 이어지고 있는 것 같고요. 또 여쭤보는 이유가 4월 달에도 좀 유의미한 경쟁작 출시가 있었고 센서 타워 뭐 정확한 데이터는 아닐 수 있겠지만 QOQ 하락세가 계속 가파르게 좀 이제 일어나고 있는 모습들이 최소한 이제 리니지 W에서는 보여지고 있어서
저희가 앞으로 리니지 W 좀 매출 안정화 과정을 좀 어떻게 바라봐야 되는지 좀 새롭게 가이던스를 제시해 주시면 좋을 것 같고요. 두 번째로는 TL 관련해서 질문을 드리고 싶은데 이게 글로벌로 출시하는 게임 치고는 노출이 좀 너무 안 되었다는 생각이 저는 좀 개인적으로 많이 들고 있어서 앞으로 뭐 이제 많은 이제 이벤트들 준비하고 계시다고 말씀을 주셨는데 뭐 이 중에서 좀 글로벌 유저들 대상으로도 저희가 좀 대규모 베타 테스트라든지 이렇게 좀 글로벌 노출도를 높일 수 있을 이벤트가 어떤 것들이 있을지 좀 말씀을 부탁드리겠고요. 좀 마지막으로는 저희가 이전에는 NC에서 게임을 출시한다라고 하면 시장에서 확실히 기대감이 좀 빠르게 형성이 되었던 반면 지금은 뭐 시장 상황도 저희 이제 전략적인 기조나 이제 타겟하는 시장도 좀 많이 달라진 상황에서 그런 기대감이 쉽게 형성되지는 않는 것 같습니다. 그래서 TL에 대한 기대감을 왜 시장에서 그래도 가져야 되는지 좀 너무 뻔한 질문일 수는 있겠지만 좀 추가적으로 말씀 주시면 너무 좋을 것 같습니다. 감사합니다. Thank you for taking my question. I have a follow-up question to the previous question. There were multiple number of competing titles that were released, and you've mentioned that there had not been any big impact on your business. But if you look at Lineage W, relatively recently launched title, their Q-on-Q decline was steeper than your guidance. And there was also a quite strong competing title that was launched in April as well. And according to Sensor Tower numbers, Q-on-Q decline is actually quite pronounced. So can you provide a little more color on the stabilization process of LW, Lineage W, and any new guidance on this business? Second question is, I personally think that TL being a global launch, its exposure was very much limited. Would like to understand what your plans are to increase the exposure to this TL release, which is upcoming. For instance, running a large-scale beta test against global users. Do you have those plans in place? And another aspect to this question is that in the past, when NC was about to release a new title, market expectation really built up. But it's maybe because of the change in the markets that you're targeting and the changes in strategies that followed, it doesn't seem like that market expectation is building up that easily. Why do you think that rationale is, and why, from the market's perspective, should we be looking forward to TL launch? 네, 안녕하세요. 김동준 위원님 이장욱입니다. 이제 리니지 W 관련해서 제가 한번 간단하게 설명을 드리면 아마 이제 위원님께서 말씀하신 가이던스라는 것 자체가 어떻게 보면 기존 저희 모바일 게임들의 그 디클라인 레이스랑 비교해가지고 이제 그 수치를 말씀하실 텐데요. 저희들 생각에는 저희들 예상한 것보다 한 분기 정도 그게 더 디클라인 됐다 정도로 해석을 해요. 왜냐하면 이전에 말씀드린 것처럼 실제 트래픽이나 이런 것들은 전혀 변화가 없고 그리고 지금 이제 5월이잖아요. 저희들이 계속 트렌딩을 모니터링하고 있는데 아마 2분기 실적에서 확인하실 수 있을 것 같아요. 저희들이 지금 안정화 딱 단계 진입했다는 거는 지금 단계에서는 자신 있게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 그래서 일단 초반 매출 하향 안정화 추세는 이전 게임과 비교했을 때 한 분기 정도 딜레이 되면서 안정화됐다고 보시면 될 것 같습니다. He's answering it now. Okay. Thank you. This is Jason Lee. I will respond to your question on Lineage W. I think when you asked this question, you were probably looking for a specific figure compared to the decline rate from the other legacy mobile game titles. Compared to our expectations, the decline was 1 quarter more delayed. As I mentioned, there had not been any change to the traffic, and we are very closely following how the trends play out, and we have seen we are looking at the May numbers as well. So I can tell you that once we enter into the second quarter, you will see quite clearly that we have entered into the stabilization phase, and I will be able to say that with confidence when that time comes. And so this downward stabilization of Lineage W once again is going into a stabilization phase, just that there's been a 1 quarter delay. 그 TL 관련해서 말씀을 드리면 저희가 지난번에도 말씀 올린 것처럼 Not answering it. He's not going to answer that 2021년 beta question. 서구권에서 뉴월드라든지 그다음에 로스트 아크 같은
그 MMO가 흥행을 하면서 저희는 MMORPG 시장이 확대되고 있다고 그리고 굉장히 이걸 고무적으로 받아들이고 있습니다. Now, regarding TL, since 2021, when MMO titles like the New World and Lost Ark became very popular hits in the Western markets, I believe that that was a driver behind further expanding the MMORPG market segment, which to us was very encouraging. 그래서 저희는 뭐 이런 상황에서 서구권에서 저희 한국에서 출시된 게임 중에 최고 성과를 내는 게 목표고요. So under this backdrop, our objective is to bring about the best ever performance from the Western market by taking our game titles made in Korea. 그래서 질문 주신 거에 정확하게 답변을 드리면 저희 제2권역 저희가 권역을 1, 2권역, 2권역 나누고 있습니다. 그러면 그 글로벌 퍼블리셔인 아마존 게임스가 지금 현재 그 별도의 글로벌 테스트를 지금 준비하고 있고요. 아마 조만간 곧 안내가 나갈 겁니다. So to answer your question, as you know, we divide up our areas into Area 1 and 2, and in Area 2, Amazon Games is our global publisher, and they're at this point making preparations for a separate global test, and related information will soon be announced. 저희 NC 소프트하고 Whole lot of nothing. 글로벌 테스트, Halfway decent covers. How's it going? 이런 포함해서 적극적인 마케팅 활동을 계획을 하고 있고요. 그 일정은 아까 말씀 올린 것처럼 순차적으로 계획 안내를 드릴 예정입니다. Amazon beta So confirmed more or NCSoft, less. together with Yeah. Amazon Games, are going to engage in very active marketing activities, including global tests as well as global showcase, and the relevant schedules will be opened sequentially. 저희가 지금 여러 가지 경제 Hell yeah. 상황 같은 거를 Whole lot of 감안해서 nothing, but 저희가 we're getting testing. We're definitely getting global testing. 조율하고 있다는 거를 좀 말씀을 드리면 질문에 답변이 되지 않을까 생각을 합니다. We are at this point coordinating the timing and the schedule in consideration for the competitive backdrop, and I think that by saying that, I will be able to answer the question that you've raised. 다음으로 질문해 주실 분은 모건 스탠리의 박세연 님입니다. The following question will be presented by Seyeon Park from Morgan Stanley. Please go ahead with your question. 네, 그 질문 기회 주셔서 고맙습니다. 저도 질문 몇 개 사실 준비했었는데 사실 다른 분들이 이제 다 물어봐서 지금 딱 하나 있는데요. 이 TL의 운영에 관련해서는 이제 한국에서는 아무래도 이제 페이 투 윈 게임들을 조금 게이머들이 좋아하는 경향이 있고, 이제 해외 분들은 페이 투 윈을 상대적으로 안 좋아하는 이제 경향이 있고, 또 이게 이제 운영 주체도 이제 국내랑 이제 이 해외가 좀 다를 것으로 보이는데, 그러면은 게임 출시부터 시작해서 어떤 컨텐츠 업데이트나 이 모네타이제이션 비즈니스 모델 등이 이 번역에 따라 다르게 운영될 계획인지, 아니면은 같이 가는 건지, Soon. 아니면 정말 나중에는 I don't know if you can use that word 서버들이 with 국내랑 해외를 TL. 같이 I 통합될 don't 수 think you 있는 can use 여지가 soon 있는지에 with 대해서 TL. 조금 그런 설명 좀 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. I intended to ask many questions, but it was previously asked by other analysts, so I would just like to ask one question relating to servicing of TL. In Korea, gamers tend to prefer pay-to-win mode, whereas overseas, Western players tend to not like pay-to-win. And there will be differences in terms of the servicing approach for both domestic versus global. So with respect to the release of the title, the update of the content and monetization business model, will all of this differ by different area, or will there be one and the same? And going forward, do you think that there will also be a possibility whereby you would integrate the servers? 네, 애널리스트님 질문 감사드립니다. 답변을 드리면 저희가 이번에 5월 24일부터 5월 30일까지 진행하는 CBT에 저희가 테스터 규모를 한 10,000명
정도로 좀 확대해서 생각을 하고 있고요. 이 기가 일주일 정도 기간 동안에 플레이가 가능한 그 분량의 컨텐츠를 모두 제공하는 그런 정식 서비스에 거의 필적하는, 거의 정식 서비스하고 같은 테스트를 진행하려고 하고 있습니다. 이 질문에 왜 이 답을 드리냐 하면 통역을 하시고 Yes, Skills, thank you, yep, Mr. Seon, exactly. for that question. We are at this point planning on a closed beta test to last from May 24th to the 30th, and we will be conducting the CBT against expanded 10,000 users. During this 1 week period, we will be providing all of the available contents that the gamers can actually play, which will be on par with a full-fledged service level. And the reason why I tell you that, I will explain. 기존에 글로벌 출시된 그 경우를 봐도 BM이 한국과 서구권이 같음에도 불구하고 매출이 양쪽에서 비슷하게 일어나는 경우를 저희가 경험을 했고요. The full game they're going to test. That's good. That's good. 유료 화폐를 지급하고 그다음에 상품 구매의 직접 경험까지도. Because a lot of the previous tests weren't really the full game. 이번 CBT의 의미가 It was like specific parts of the game. 좀 전반적으로 점검을 하고 거기에 대한 피드백을 바탕으로 완성도를 극대화해서 끌어올리려고 하고 있고요. Date would 그 be good. 과정에서 여러 가지 그 TL 관련된 팬덤을 확보하고 고객 커뮤니티를 활성화하는 역할이 될 거로 기대를 하고 있습니다. Now, if you look at our previous global launches, the BEMs, even if they are the same for Korea and the Western world, we were able to drive same level of revenue. And this time, the reason why we're conducting this test at this scale is that we will be providing the users with the in-game currencies, and they will actually be able to experience direct purchases of the in-game merchandises. And by doing that, we will be able to check on the feasibility of the game business model, and based on the feedback that we receive from the users, we will be able to maximize and scale up the level of completeness of this game title. And in so doing, we will also be able to secure an avid fandom of TL and also really activate the user community. 네, 그래서 박세현 애널리스트 질문에 조금 더 직접적으로 말씀드리면 글로벌 전 지역에서의 전반적인 서비스 기조는 동일할 거고요. 그다음에 글로벌 시장이 특성이 있기 때문에 거기에 맞는 보편성을 감안한 모니타이제이션 전략을 저희가 수립하고 있고요. 그렇기 때문에 기존의 모바일 게임하고는 다른 매출 커브가 모바일 게임의 초반에 집중이 많은 매출 커브하고는 달라지면 오히려 좀 더 장기적으로 안정적인 매출을 일으킬 수 있는 그거를 기대하고 있고요. 그래서 결국은 처음에 말씀드린 것처럼 구체적인 어떤 상품 판매 상품 구성 이런 거는 저희가 CBT를 통해서 공개한 다음에 유저분들의 피드백을 From the old videos, yeah. 수렴하려고 하고 있습니다. Yeah. So just Plenty to of pay to provide win. a direct answer to the question that you raised, Mr. Poik, basically our servicing approach and stance will be the same and identical across all of our global areas. And due to the characteristics of the global market, we have adopted a more universal monetization strategy. And looking at comparing basically the revenue curve that we will see, unlike the other mobile games where the revenue curve is very much focused, the curve is very much focused on the front part in terms of the amount of growth. Through this approach, we will be able to see a much more evened out, long-term, stable revenue curve. So in terms of the very specific product sales related aspects, after we open this through the CBT, we will be receiving feedback and will consider and reflect that in the game to follow. So the same monetization across both 다음으로 versions. 질문해 주실 분은 CLS The same monetization
same monetization across both versions would be an interesting play, to say the least. Go ahead with your question. 네, 죄송합니다. 또 한 번 질문 주셔서 너무 감사드립니다. 좀 간단하게 한 가지 먼저 여쭤보면, 저희 원래 블레이드 앤 소울 2랑 이제 리니지 W가 다른 지역으로 이제 좀 출시하는 것들이 올해 계획이 되어 있던 걸로 이해를 하고 있는데요. 요 출시 시점이 좀 바뀌었다면 좀 언제쯤 저희가 기대를 해보면 좋을지 답변 부탁드리고요. 그리고 지금 여쭤보는 게 좀 이른 시기일 수는 있지만, 지금 아이온2 관련해서 좀 질문 드리고 싶은 게, 지금 저희 현재 모바일 MMORPG 시장을 바라봤을 때 이제 워낙 페이 투 윈 게임들이 많이 나오기도 했고, 유저들의 피로도도 좀 많이 쌓인 상황에서 어떻게 보면 Do they not 아이언트가 have a Korean word for pay to win? 라는 생각을 좀 하고 있어서, 지금 경영진에서는 아이언2에 대해서 좀 어떤 식으로 좀 전략적으로 접근하고 계신지, 그리고 또 어떤 기회들을 조금 저희가 네, 경험할 수 있을지 좀 말씀 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Well, thank you for taking my question. Just one very quick question. I understand that your release schedules for Blade and Soul 2 and Lineage W, you had actually gone through some changes in regards to releasing into the overseas Area 2 markets. Can you provide an update as to the timeline for these releases? And also for Ion 2, under the backdrop where there's been a lot of pay-to-win game titles in mobile MMORPG, and there's been a built-up of fatigue by the gamers, in that situation, I think Ion 2 can really bring a good opportunity. So we'd like to understand what the company's take or strategy is, and how you see opportunities arise from Ion 2. 예, 그 추가 질문 감사드리고요. 아이온2는 제가 이장욱 실장님께 나중에 제가 답변 드린 이후에 넘기겠습니다. 워낙 아이온2를 좋아하시기 때문에, 열혈 팬이시기 때문에 제가 넘기고요. 그 불소2는 저희가 올해 3분기에 지역 확장, 해외 확장 계획을 가지고 있습니다. 그걸 말씀을 드리고, 출시 이후에 사실 불소2가 많은 변화가 있었습니다. 그래서 컨트롤을 통해서 전투의 재미를 좀 많이 끌어올렸고, 또 많은 유저들이 접근하실 수 있도록 컨텐츠를 많이 보강을 했습니다. 그래서 2년 가까운 시간 동안에 많은 변화를 이룬 현재 컨텐츠를 저희가 새로운 지역에 출시함으로써 이 불소라는 훌륭한 IP를 가치를 다시 한번 정확하게 그 점검받고 인정받을 수 있을 것으로 저희는 기대를 하고 있습니다. Regarding the question in Aeon 2, I will throw that to Jason because he personally is an avid fan of this game. Responding to the question about Blade and Soul 2, this year in the third quarter, we have planned to expand, to embark on global expansion. Since the release of Blade and Soul 2, there's been many changes. We've really further scaled up the fun and entertainment of the combat by making improvements on the control and enhanced the user accessibility by through really reinforcing and strengthening the content that is being offered. So over the past 2 years, there's been many changes on the content front, and we think that this is an opportunity for us to really double check and affirm the value of the IP of Blade and Soul in a new region. In that sense, we have high expectations. 그리고 LW에 대해서 질문하셨는데, LW는 지난번에 여러 번 올린 것처럼 그 2권역 그리고 콘솔 버전을 지금 준비를 하고 있습니다. 이 일정은 저희가 별도로 회사 차원에서 공지를 드릴 거고요. Yeah, I think there's a Blade and Soul 2 they're working on, maybe? I thought I've heard that before, I don't know. 굉장히 중요하게 생각합니다. I know they've done a Blade and Soul mobile. IP고 회사 차원에서 굉장히 심혈을 기울여서 준비를 하고 있기 때문에 Blade and Soul 2 would be good. I liked the first one. You also asked about Lineage W. We are in the process of preparing for a release in Area 2 and also developing the console
version, we will be able to open the specific timelines at later point in time. Regarding Aeon 2, Jason will be able to provide you with more details, but before I turn it over to him, I can tell you that Aeon 2 is a very important intellectual property of the company, and the company is putting in a very strong effort and endeavor behind further growing and leveraging this IP. Details will be shared by Jason. 네, 이미 아시는 것처럼 아이언2는 언리얼 5 기반의 차세대 MMORPG고, 그리고 CF님이 말씀하신 것처럼 저희 개발력이 집약된 프로젝트죠. 그런데 저희들이 아무리 잘 만들어도, 근데 저기 말씀하신 것처럼 이제 다시 한번 그 PCC MMO 딱 그 시장을 갖다가 한번 곱씹어 보면 되게 좋을 것 같아요. 아시겠지만 리니지 1, 리니지 2가 나와서 지금이랑 똑같이 이제 저희들이 이제 NC소프트라는 회사가 언제나 이 MMORPG 시장을 이렇게 뭐라고 그래요? 디파인을 딱 해놓으면은 이제 그 마켓에 많은 그 비슷한 게임들이 많이 나오죠. 그리고 2008년도에 이제 리니지 1, 2가 그렇게 딱 됐을 때가 지금 어떻게 보면 지금 모바일 MMORPG 게임 시장이 비슷하지 않는가 생각을 해요. 그러고 PC 시대 때 보면 이제 1, 2 지나서 아이언이 2008년도에 나왔었거든요. 그런데 그 시기에 저희가 모객했던 고객층이 리니지 1, 2랑 완전히 달랐었어요. 그러면서 오히려 성과는 그 당시에 되게 굉장히 큰 성과를 냈죠. 리니지 1, 2랑 비교해도 굉장히 큰 성과를 국내에서 달성했으면 물론 해외에서도 달성을 했었어요. 일단. So regarding Ion, I think it's important to just look at the overall history that we've seen in PC and MMO market. When Lineage 1 and 2 came out, now that was a point in time where NCSoft was a company that was defining this MMORPG market. So once we define a market, there will be other companies that will introduce similar types of game titles. So that was back in 2008 when Lineage 1 and 2 actually dictated the MMORPG market. And then, and I think at that 2008 point in time is what we can compare to the current mobile market. So if you look at Aeon that was released in 2008, at the time we targeted a different user base from Lineage 1 and 2. Even with that different approach, we were able to significantly drive performance, even compared to the performance we've seen for Lineage 1 and 2 in both Korea and globally. 네, 그래서 똑같은 관점에서 지금 보면 일단 이렇게 리니지 1, 2로 포화된 시장에서 저희들이 어떤 새로운 가치를 갖다가 제시할 수 있느냐 MMORPG 게임에서. 근데 저희들이 지금 보는 거는 2008년보다 지금 시장이 훨씬 더 커요. 그러니까는 그 리니지 1, 2 이외에 다른 성격의 MMORPG를 갖다 수용할 수 있는 저변이 지금 굉장히 크기 때문에 그게 국내에서만 존재하는 게 아니라 글로벌 시장에서 존재하고 있다는 거는 사실 여러 가지 사인으로 확인이 되거든요. 그래서 그 세그먼트를 타겟으로 지금 어떤 프로덕트가 What have we had new? We've had they've expanded the CBT to 20K instead of 10K. Second half release confirmed. And the business model potentially is going to be the same across both versions. 게임이 나올 거라고 자신하고 있습니다. That's what we have new. So, I believe. So, as the market segment for Lineage 1 and 2 types of game genres saturated, we felt that there would be a new value that would be created under the MMORPG market as of today. So if you compare the markets of 2008 and right now, the market size is much bigger. And also there would be a segment where a different types of MMORPG games could really be successful and be accepted based off of this more broadened gamer base that has been created both domestically and globally. So if we can come up with and develop a product that can target that very specific segment, and which we are doing, we are currently developing those certain game titles, and we'll be able to open up the schedule at later point in time. And once we do that, I believe that in the MMORPG mobile segment, we will be able to really, come up with a game that could meet that quantum jump. 다음으로 질문해 주실
Yeah, global tests confirm they're going to do some global tests. Anna. With your question. 네, 추가 질문 기회 감사합니다. 지금 그 TL의 일정을, 그러니까 그래도 아직 확실히 지금 이제 찍어주지 않은 상황이다 보니까 여전히 그 좀 단기적인 그 실적에 좀 컨선이 있는 것 같은데요. 특히나 이제 이번 분기는 사실 예상치보다 훨씬 더 잘 나왔지만 그 매출 자체의 성장률을 보면 이제 다소 좀 약해 보여서 또 그런 것도 있는 것 같은데요. 그 저희가 1분기가 매출이 좀 혹시 저점으로 좀 생각을 해도 되는지 그것에 대해서 좀 코멘트 부탁드리겠습니다. 감사합니다. Thank you. Since you haven't shared with us a specific timeline for TL, I think there still is a bit of a concern on your short-term earnings. Q1 earnings has been a surprise, but you see that the revenue growth trend is relatively slower compared to what is expected. So can we consider this Q1 figure to be your bottom? 네, 조금 전에 말씀드렸던 이제 리니지 W의 안정화 단계 진입, 그리고 기타 게임들의 제가 아까 드린 트래픽이 안정화됐다는 것을 가정을 하시면 사실 매출 1분기가 저점인지 아닌지 그렇게 뭐 확실하게 확언은 드릴 수 없지만 굉장히 안정적으로 2분기, 3분기 주집할 수 있을 거라고 생각을 해요. 물론 이제 영업이익은 다른 이슈죠. 그러니까 보수적으로 접근해야 되는 분기가 있고 하겠지만은 일단 다시 한번 저희 레가시 매출 기조가 앞으로도 계속 디클라인 하냐? 사실 그거는 아닌 것 같아요. 사실 이번 분기도 가장 큰 스윙 팩터는 사실 리니지 W였잖아요. 네, 아까 말씀드린 것처럼 이제 안정화 단계에 진입하고 아까 말씀드린 한 1분기 정도 디퍼가 되기는 했지만은 그거를 감안하면은 뭐 지금 2분기 매출이 여기서 한참 더 뭐 볼러타르게 떨어질 것이다. 그런 건 아닌 것 같습니다. Is that it? Is there anything else? As mentioned before, Lineage W top line revenue is entering into a stabilization phase, and also other games as well. The traffic is quite steady. Now, with regards to whether Q1 revenue is the bottom or not, although I cannot put my foot down on that point, I believe that as we go into Q2 and Q3, things would look more stable. Of course, operating profit is a different story. There will be certain quarters where we would need to be a little more conservative. But regarding the overall revenue trend for our legacy titles, is it showing a declining trajectory? No would be the answer to that question. The biggest swing factor for us this quarter was Lineage W, and once again I mentioned that the impact of that was deferred by 1 quarter. So in the second quarter, I do not believe there will be that revenue volatility. 다음으로 질문해 주실 분은 HSBC의 김준현 님입니다. The following question will be presented by Junhyun Kim from HSBC. Please go ahead with your question. 네, 추가 질문 감사드립니다. 그 마지막 질문이 있는데, 그 TL도 그렇고 저희 아이온2도 그렇고 계속 글로벌 확장을 하고 계신데, 이제 서구권 유저들이나 뭐 한국 게이머들 좀 플레이 특성이 좀 다른 걸로 이해를 하고 있고, 그랬을 때 저희가 뭐 24시간 요렇게 로그인을 하고 플레이를 할 수 있는 걸로 이제 서구권 유저들한테도 기대를 할 수 있는 그런 어떤 저희의 좀 기존 컨텐츠와는 다른 좀 차별점이 있는지, 그리고 또 최근에는 특히나 뭐 하드코어 유저 풀들에 대한 이런 저희의 MMORPG에 대한 수요는 좀 의심은 이제는 많이 없어진 걸로 이해가 되는데, 그럼에도 좀 더 좀 젊은 층으로 더 라이트한 유저들을 흡수하기 위한 저희의 차기작들에 대한 좀 차별점, 아까 말씀 주셨던 것처럼 아이온도 기존의 리니지와는 유저 풀들이 많이 다르다고 하셨던 것처럼 이런 차이를 단순히 BM뿐만이 아니라 어떤 좀 컨텐츠나 좀 다른 플레이 방식에 있어서 어떤 차이가 있다면 공유해 주시면 감사하겠습니다. Thank you for taking this additional question. You have mentioned that you will continuously expand globally TL and Ion 2.
But the way that the Korean gamers play versus the Western players, there's different characteristics. For the Western players, would there be any differentiating elements that you would provide? For instance, playing 24/7 or any specific elements that could be better catering to Western gamers, since there's a difference between Western and domestic game players. And also, I think when it comes to MMORPG games, the demand is quite clear coming from the hardcore users. There's no doubt on that. But do you also have plans to really attract the younger or light users of these games with your upcoming titles? You mentioned Aeon targeting different user groups, but game user segment. But in terms of the business model or the content or the gameplay, would there be any difference? 네, Gameplay differences. 아이온 2에 관해서는 지금 말씀드릴 수 있는 상황이 아니니까 TL 위주로 말씀을 드리겠습니다. 말씀 주신 질문에 정확하게 답변을 드리면 저희가 지금 현재까지 저희의 강점인 PVP 컨텐츠는 유지하면서도 서구권 유저들에게 어필할 수 있는 좀 다양한 PVE 컨텐츠를 저희가 많이 제공을 할 거고요. 또 이 글로벌 게이머들이 좀 몰입할 수 있는 내러티브 컨텐츠를 갖추고 있습니다. 그래서 그 점이 차별화되는 포인트일 것 같고요. 그 다음에 대규모 플레이어들이 이렇게 어우러지는 컨텐츠에서도 여러 가지 액션성을 극대화하는 Thank you for the follow. 그런 Jose Gomex D. 이번에 많이 Thank you. 신경을 썼습니다. 그리고 좀 번역드리고 추가로. Yes, I will focus on TL rather than Aeon 2. Our strength, which is PvP content, we will continue to stick to that. On top of which, for our Western users, we will be providing and servicing various different PvE content as well. And to really help the global users to be much more appealed, we actually have in place narrative-based content, which can really appeal to our global user base. And for the games and instances where there will be a massive number of users playing together, we have really focused on improving on the action element and have come up with many different ways to further bolster that. 예, 그리고 기존의 어떤 공성전 외에도 개인형 던전, 그리고 길드 레이드, 그리고 월드 탐험 컨텐츠 이런 좀 다양한 플레이할 거리를 제공할 거고요. I don't think the West is 공성전만 하더라도 afraid of PvP necessarily. 그런 화려함에 비해서 조작하는 방식이 굉장히 좀 쉬운 그럴 거라고 저희는 생각하고 있습니다. 그래서 결론적으로는 저희가 이 개인 플레이어 간 경쟁보다는 어떤 커뮤니티에 기반한 컨텐츠들이 많기 때문에 그게 좀 라이프 사이클을 좀 길게 가져갈 수 있는 그런 측면에서 저희가 새로운 거를 기존 게임과 비교했을 때, 경쟁 게임과 비교했을 때 새로운 우위가 있을 거라고 생각을 합니다. True that. Pay to win So is where aside from Siege Warfare, we are offering various different playing elements such as the individual players dungeon, guild raid, and world adventures or world explorations. And in the trailer, the Siege Warfares were very colorful and flamboyant, but the gameplay itself is going to be much more easier to maneuver. So because we are going to have more content that is community-based compared to just a player competition, I think that this is going to work as a new edge for us, competitive edge for us compared to our legacy game titles and our competing game titles in extending the life cycle of the game. 네, 그러면 오늘 실적 발표 참여해 주신 여러분들 감사드리고 저희가 또 노력해서 다음 실적 발표에 또 더 좋은 말씀 나눌 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.
Well, then, with that, we would like to close today's earnings conference call. Thank you once again for joining, and we look forward to bringing you, more promising news next call. Thank you. Exciting. Well, all right. So this is what I think we got out of this. We got the Korean CBT expanded. Delayed to second half confirmed. They are planning to do global testing with Amazon after they get done with this Korean test at some point. And interestingly, they want to try to have a pretty similar business model. And it also sounded like they kind of dodged that question, but it kind of sounds like the game they want to be fairly similar for both clients. And I think they've kind of said that in the past. So kind of the same client, not huge differences between the two, and similar business model. That is what I think we got in that very long call that we all sat through. I will dump this. I posted it up here, but I will dump this, that message there. I will dump this in my VOD channel if you want to listen to the whole thing for some reason. And I'm going to snip out the important parts and do just kind of a quick recap video on my main channel. And that is really it. I was hoping to get an actual launch date out of this, but of course we didn't. Should not have expected to get that, I suppose.